Hola estudiantes, en este video vamos a aprender el vocabulario nuevo del Unidad 4, Lección 2. Toda la información está en página 241 del libro Avancemos. Las metas. The goals for this video lesson are to learn the vocabulary in order to describe early civilizations and their activities. We will also describe the layout of a modern city. And finally, we will learn how to ask for and give directions in español. Empezamos con las características. Antiguo, antigua, significa ancient. Avanzado, avanzada, significa advanced. El calendario significa calendar. La civilización significa civilization. La estatua significa statue. La herramienta significa tool. El monumento significa monument. El objeto significa object. La pirámide significa pyramid. La religión significa religion. Las ruinas significa ruins. El templo significa temple. La tumba significa tomb. Ahora vamos a hablar de unas de las actividades de las civilizaciones antiguas. La agricultura significa agriculture. Cazar significa to hunt. Construir significa to build or to construct. La excavación significa excavation. Ahora vamos a aprender unas palabras para describir la gente o las personas. El agricultor significa farmer o, si es mujer, la agricultora. Los toltecas significa Toltec. El centro. La acera significa sidewalk. La avenida significa avenue. El barrio significa neighborhood. La catedral significa cathedral. La ciudad significa city. La cuadra significa block. Remember, cuadro is a word for painting, and it's also the shape of a square. So, la cuadra refers to a city block. El edificio significa building. Moderno, moderna, significa modern. La plaza significa plaza. El rascacielos significa skyscraper. I really like this word because it literally is rascar, comes from the verb to scratch. Cielo means the sky. So it's literally a sky scraper in English is what we say, but a sky scratcher in español. Ahora vamos a hablar de las direcciones. ¿Cómo llego a? Significa how do I get to? And I would say whatever my destination would be. Cruzar significa to cross. Doblar significa to turn. A la derecha significa to the right. A la izquierda significa to the left. Seguir derecho significa to continue straight. Desde significa from. Por ejemplo, desde el espacio would be from space, a view from space. Entre
significa between. Frente a significa in front of. Hasta significa until. En la esquina significa on the corner. All of these words are handy for giving directions. El semáforo significa stoplight. Y también hay muchas más preposiciones para ayudar en las direcciones. Once again, our prepositional phrases are going to help us to give and understand directions. So a few more, some review here. Encima de significa on top of or above. Debajo de significa under. So when I'm talking about tall buildings that have many floors, something might be above or below something. Cerca de significa close to. Lejos de significa far away from. Y finalmente, al lado de significa next to. Por ejemplo, la lámpara de pie está al lado de la mesa. Cuidado! Remember in Spanish, we cannot have de el. We're going to blend those together to make the contraction del. So when I'm describing something feminine, as we did in the example, we can have de la, that's fine, but I can't have those two vowel sounds right in a row. So I will blend them together to make del. Por ejemplo, la lámpara está al lado del sillón. The lamp is next to the armchair. Gracias por su atención. My students, remember, please do your Google form to practice this vocab. Gracias y adiós.